ಹಲೋ. ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀ 9 ಜನ ಕಳಿಸಿರಿ, ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಮಂದಿ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ. ಜಲ್ದಿ ಕಳಿಸ್ರಿ, ರೈಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬೆನಿಫಿಟಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅಪೂರ್ವ ಯು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಡೈಲಾಗ್ನು ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ರಘೋತ್ತಮ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಎಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, see in the notes I have given the block diagram of the microprocessor. ಆ ಮೈಕ್ರೋಪ್ರೊಸೆಸರ್ದೊಳಗೆ ನಾನು ಏನು ಬರ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡಿಕೋಡರ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡಿಕೋಡರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಸೇ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋವೆ ಮೂವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಆ್ಯಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಅಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವ. ಯಾವಾಗ ಯೂಸರ್ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತಿಳಿಬೇಕು? ಸಿ ಪಿ ಯುಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತಿಳಿತದೆ ಮೀನಿಂಗ್? ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಅನ್ನೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ನೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಸಿ ಪಿ ಯುಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡಿಕೋಡರ್. ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು ನೆನಪಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ದೊಳಗೆ ನಾನು ಏನು ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೀನಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಅಂತಂತಂದರೆ ಬರೀ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತಂದು ಬರೆದು ನಿನ್ನೆ ಏನು ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೀನಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ಔಟ್. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಎಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ಮೈಕ್ರೋಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಚಿಪ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಸಿ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ರ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ROM. Right? If it does not use any external memory, RAM ಅಥವಾ ROM, ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೈಕ್ರೋಕಂಟ್ರೋಲರ್ನ if I use it for any task, then I'm going to call it as embedded microcontroller. It does not require any external RAM, it does not require any external ROM, and it does not require the ports even. ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನು ಬೇಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು IC ಒಳಗದೆ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾ ಯಾವ್ದಾರ ಟಾಸ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್. ಸೊ ಅಂಥ ಮೈಕ್ರೋಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗೆ ಏನಂತೀವಿ? ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಮೈಕ್ರೋಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಮೈಕ್ರೋಕಂಟ್ರೋಲರ್. See, in this particular external memory microcontroller, sometimes what's going to happen, the ROM space whatever is fed or the RAM whatever is there may not be sufficient. ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತೀನಿ ಅಥವಾ ಏನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೀನಿ, ಮೆಮೊರಿ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿನ ಮೈಕ್ರೋಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಅಂಥ ಮೈಕ್ರೋಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿ microcontroller. We are going to call them as external memory microcontrollers. So these are the two types of the microcontroller. So whether it is a microcontroller or whether it is a microprocessor ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ programmable machine ಇರಲಿ, they are going to follow the two types of architectures. Von Neumann architecture and the second one is Harvard architecture. Architecture ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? The design of the programmable machine ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು, the architecture depends upon whether it is going to be of von Neumann type or whether it is going to be of Harvard architecture. So here always von Neumann architecture is going to be preferred usually in the microprocessors, and the Harvard architecture is going to be used usually in the microcontrollers. It's not a rule like, but we are going to see more Harvard architecture in the microcontroller and more von Neumann architecture in the microprocessors. Say 8085, 8086, such kind of microprocessors are going to use the von Neumann architecture. Now we'll see the block diagram of the two types of the architectures, wherein they may ask the comparison between the von Neumann and the Harvard, or a separate question, explain Harvard architecture or explain the von Neumann architecture. So this is going to be the important topic which you can have in your question paper, which you may get this particular question in your question paper. We'll see this one, von Neumann architecture. In this particular von Neumann architecture, you can see over here, in the yesterday's discussion I was saying that any programmable machine is going to have the CPU and the memory,
and the ports. These are the basic needs. That means you're going to have the RAM and you're going to have the ROM. And always I said that the CPU is going to communicate. The CPU is going to interact with the memory always. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಫೆಚ್ ಮಾಡೋದಿರಲಿ ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ಸಿ ಪಿ ಯುಗೆ, ಅಥವಾ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಡಿಕೋಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದದೆ ಅಥವಾ ಡಾಟಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ತೊಗೊಳೋದದೆ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಮೆಮೊರಿ ಒಳಗೇನೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಡಾಟಾ ಫೆಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತೀವಿ ಅದನ್ನು ಮೆಮೊರಿದೊಳಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಾಟಾ ಫೆಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಪಿ ಯುದೊಳಗಿರೋ ಡಿಕೋಡರ್ ಅದನ್ನು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ರಾಮ್ದೊಳಗೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. Right? So it is going to decode it and it is going to understand what task should be performed. So the CPU is always going to interact with the memory. In the memory, we know that we are having the RAM and we are having the ROM. ROM is called as program memory. ROM is called as program memory because all the softwares, the operating system, all are going to be stored in the ROM. We are going to call it as the program memory. Illa bardirodu ಏನು ಬರ್ತೀನಿ, program ಕೋಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಾ ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತೀನಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೊದಲೇ ಯಾವುದನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ನ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಈ ರಾಮ್ದೊಳಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ರ್ಯಾಮ್ ಏರಿಯಾ. ರ್ಯಾಮ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಡಾಟಾ ಮೆಮೊರಿ. ರ್ಯಾಮ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಡಾಟಾ ಮೆಮೊರಿ. ಅದೇ ಅದರೊಳಗೆ ರ್ಯಾಮ್ದೊಳಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತಂತಂದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. So stack, the data memory and the ROM area, that is the program memory. All the three are stacked. Here the CPU is going to use only one set of bus. Bus andrenu group of wires which are going to carry the address, which are going to carry the controlling signals, read signal and the write signal, and which are going to carry the data from the CPU to the memory and from the memory to the CPU. ಸೊ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಬಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಸಿ ಪಿ ಯು ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿ ನಡ್ಬೇಕು. ರಾಮೇ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಿರಲಿ, ರ್ಯಾಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಿರಲಿ, ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಸ್. ಇದೇ ಡಾಟಾ ಬಸ್ ಡಾಟಾನ ರಾಮಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ರಾಮಿಂದ ಡಾಟಾ ಏನೇ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿ ಪಿ ಯುಗೆ ಇದೇ ಒಂದೇ ಡಾಟಾ ಬಸ್, ರ್ಯಾಮಿಗೂ ಇದೇ ಡಾಟಾ ಬಸ್, ರಾಮ್ಗೆ ಇದೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಸ್, ರ್ಯಾಮ್ಗೂ ಇದೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಸ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಸ್ನು ಸೇಮೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಬಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್ to access the ROM and the RAM, then that particular architecture is going to be called as von Neumann architecture. It is going to be called as von Neumann architecture. Memory control unit, it is going to decide whether the data is going to flow this way or this way, whether it is a read signal or whether it is a write signal. It is going to be the control unit which helps in sending the address, in sending or receiving the data, or in sending the controlling signals to the memory unit. Okay, now if I have only one set of bus in order to access the ROM and also the RAM, then that particular architecture is going to be called as von Neumann architecture. ಅಂದರೆ ಯೂಸರ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ರಾಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ರ್ಯಾಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ರ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಮನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಥ್ರೂಪುಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಂತಂದರೆ ನಾ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಫೆಚ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಲೇಡ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ದ ಡಾಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ದ RAM. So this is going to be the von Neumann architecture, wherein this is going to be used widely in the microprocessors. Now coming over to this one, this is Harvard architecture. In this particular Harvard architecture, the block diagram is so simple. You can see over here, the CPU is going to have two sets of buses. One set of bus ROM ಅನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಸ್ ರ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಮ್ ಡಾಟಾ ಮೆಮೊರಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಅದರೊಳಗೇನೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ನು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ರ್ಯಾಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಡಾಟಾ ಬಸ್ ಬೇರೆ, ರಾಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಾಟಾ ಬಸ್ ಬೇರೆ. Like this, you are going to have the different buses which is there for ROM and also for the RAM. So parallelism is possible. Parallel accessing of the data from the ROM and RAM is possible in the Harvard architecture. And our microcontroller, which we are going to discuss, is going to have separate data bus, address bus and the control bus for the ROM and also for the RAM. So we are going to have the Harvard architecture in our microcontroller.
controller. So this is going to be about the two types of the architecture which we are going to use in any programmable machine. What is it? First one, let me just have a summary of this. Types of microcontrollers, embedded microcontroller and external memory microcontroller. In embedded microcontrollers, you are not going to use any external memory to the IC. Whatever is inbuilt, if you use that one for any task purpose, then I am going to call it as embedded microcontroller. External memory microcontroller, if that for the task which I am using the microcontroller, if the memory falls short, RAM ಏನು ಮತ್ತೆ ROM availability ಅದೇ ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಪೋರ್ಟ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಅವಾಗ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಮೆಮೊರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಅಂಥ ಮೈಕ್ರೋಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿ microcontrollers ಅಂತೀವಿ. Then any programmable machine is going to have two types of architecture. One is von Neumann architecture and another is Harvard architecture. In von Neumann architecture, the CPU is going to have only one set of data bus, address bus and the control bus in order to access the ROM and also the RAM. When we access the ROM, RAM cannot be accessed, and when the RAM is being accessed, the ROM cannot be accessed. So that's why the time taken for the execution of a program is going to be more in the von Neumann architecture. And even changing the addresses, changing the program, it is going to be difficult task, not the impossible one. It is going to be the difficult task in the von Neumann. Whereas in the Harvard architecture, the design is going to have two sets of buses, right? One bus is going to access the ROM and another bus is going to access the RAM. So parallelly I can access, parallelly means simultaneously at the same instant of time, I can access the ROM and also I can access the RAM. So this is going to be about the different types of the architecture which are used in the microprocessors and in the microcontrollers. So with this particular lesson, you should be able to define what is embedded microcontroller and external memory microcontroller, types of the architecture along with the block diagram or the comparison between the von Neumann architecture and the Harvard architecture. So with this I am winding up the class over here, that is about the types of the microcontroller and types of architecture.